আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। মারুফা কিচেনে আজকে ভেন্ডি ভাজি করব। ভেন্ডিটা ধুয়ে কেটে নিয়েছি আর তেলাপিয়া মাছ সবজি দিয়ে রান্না করব। দেখতে থাকুন আমাদের রান্না বান্না। দিয়ে দেবো কড়াইতে তেল, দিয়ে দেবো পেঁয়াজ, দিয়ে দেবো মরিচ, পেঁয়াজটা একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজটা একটু ভালো হয়ে গেছে, আমি বেশি ভাজবো না। এখন আমি ভেন্ডিটা দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবো এখানে লবণ, দিয়ে দেবো একটু হলুদের পাতি, অল্প নাড়া দেবো। দেখুন ভেন্ডি ভাজিটা হয়ে গেছে। ভাজিটা আমি এখন নামিয়ে নিব। ভেন্ডি ভাজিটা আমি বেড়ে নিয়েছি, দেখুন। তেলাপিয়া মাছটি আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমি মশলা দিয়ে মাখিয়ে নিব। লবণ দিব, হলুদ দিব, মরিচের গুঁড়ো দিব, মশলা দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি। এখানে প্যান বসিয়ে নিয়েছি, গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দেবো। লাস্টে আমি দিয়ে দেবো।
এগুলো রোল দিব। মাছগুলো উল্টে দিয়েছি। মাছটা ভাজা হয়ে গেছে, উঠিয়ে নেব। মাছটা দিয়ে দেব। এবং সবগুলো মাছ ভেজে নেব। সবগুলো মাছ আমি ভেজে নিয়েছি। এখন তরকারিটা রান্নার জন্য আমি তেল দিয়ে দিছি কড়াইতে। আমি এখন পেঁয়াজ দিয়ে দেব। দিয়ে দেবো কাঁচামরিচ, পেঁয়াজটা একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি আদা রসুন বাটা দিয়ে দেব। আদা রসুনটা ভেজে নেব। ভিডিও করতেছি রান্না ভাজা হয়ে গেছে, পানি দিয়ে দিব। মশলা দিয়ে দেবো। এখন দিয়ে দেবো লবণ, হলুদের গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে দেবো, মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেবো। মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি সবজি দিয়ে দেবো। সবজি এখানে পটল, বেগুন, আলু কেটে নিয়েছি, এখন আমি সবজি দিয়ে দেবো। সবজিটা আমি ভালোভাবে কষিয়ে নেব।
ঢেকে দেব। তরকারিটা কষানো হয়ে গেছে আমার। এখন আমি ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দিব। ঢেকে দেব। তরকারিটা বলক উঠে গেছে, আমি মাছটি দিয়ে দেব। ঢেকে দেব। তরকারিটা রান্না আমার হয়ে গেছে। এখন আমি ভাজা জিরের গুঁড়ো দিয়ে দেবো। রান্নাটা আমার কেমন হইলো জানাবেন। আজ এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যারা ফেসবুকে দেখছেন, ফেসবুকটা বেশ ফলো করে দিবেন। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।